Okay, let's start today's lesson. Today we have intermediate level, lesson number 7, which is called the Hotel of Moms and Date. It's our platform. The Hotel of Mom and Dad. First task is listening, second reading, third writing, speaking, and homework. Let's start from explanation. Our grammar. Grammar we have today for second conditional, choosing between conditionals. Second conditional. Что такое second conditional? Второе условное. Всего у нас их 4. Первое это у нас zero conditional, нулевое условное. Это когда у нас предложение реальное. То есть если воду вскипятить, она будет, если воду поставить 100 градусов, да, она закипит. Или, например, если облако облачное, значит сейчас будет дождь. То есть это реальное предложение. First conditional это первое условное. Там тоже реальное предложение, но там уже формула будет if plus present simple, во второй части will, want plus infinitive. Second conditional. Сегодня мы остановимся с вами во втором условном предложении. Условное предложение. То есть в первой части приводится условие, во второй результат. Если у меня будут деньги, если у меня будут деньги, да, то я полечу в Турцию, например. Если я буду хорошо учиться, то, возможно, я буду отличником, да. То есть это также second conditional, это у нас уже формула здесь идет и plus past simple, формула прошедшего времени во второй части, где результат would plus infinitive. Если у меня будут деньги, я полечу за границу, как мы скажем, и I had money, I would go abroad. То есть, если у меня были деньги, я бы полетела в Турцию. Вот так будем переводить. Если бы у меня были деньги. Это предложение нереальное, unreal, так как у нас на данный момент денег нет. То есть мы говорим, если бы у меня были, да? Но, к сожалению, у нас их нет, и мы никуда полететь не можем. Second conditional, то есть начинается у нас unreal sentence. Нереально. Теперь давайте посмотрим пример. If I had a job, I would get my own flat. Если бы у меня была работа, у меня была своя квартира личная, да? У меня, к сожалению, нет работы. Соответственно, это нереальное предложение. If David spoke good English, he could get a job in that new hotel. Если бы Дэвид хорошо разговаривал на английском, он мог бы получить работу в новом отеле. I would get on better with my parents if I didn't live with them. Я бы лучше ладила с своими родителями, если бы я не жил с ними, но он живет, да, на данный момент с ними. Кстати, результат мы можем менять с условия местами. Можем начать с результата, можем начать с условия. Условие у нас начинается с слова if, если. Результат главного предложения. Я бы лучше ладил бы с родителями, если бы я не жил с ними. I wouldn't do that job unless it had me a good salary. То есть я бы не работала с ними, пока они не заплатили мне бы хорошую зарплату. Unless это пока не. If your sister were here, she would know what to do. Если бы ваша сестра была здесь, она бы знала, что делать. If it was warmer, we could have a swim. Если было бы теплее, мы бы могли поплавать, но холодно, да, к примеру. If I were you, I would buy a new computer. Если бы я был вместо вас, то есть на вашем месте, я бы купил новый компьютер.
We use the second conditional to talk about the hypothetical, imaginary, present, or future situation and its consequence. If I had job, I don't have a job, I'm imagining. Если бы у меня была работа, да, то есть у вас на данный нет работы, и просто себе воображаете, представляете. We use the past simple after if and the would wouldn't past infinitive in the either clause. We can also use could instead of would in the other clause. Мы можем вместо would использовать could также. И это не ошибка, ошибка не является. After if we can use was or were with I, he, and she. Местоимение I, he, and she. Вот я, он, она, да, мы привыкли использовать только was. Здесь также после if, вот где условия приводим if, I was, if I were, можно сказать. Можем использовать и were, и was. Без разницы, да? We often use second conditionals between if I were you, I would give advice. We don't normally use if I was you. Мы обычно не используем if I was, говорим if I were. Вот, conditional. If I had time, I would help you. If I had time, I will help you. We also often use would and past infinitive without and. It close when we talk about imaginary situations. My ideal holiday would be a week in the Bahamas. I would never buy a car as big as yours. Я никогда не купила машину, такую большую, как твою, да? Мои идеальные выходные могли бы быть в Бахамас, да? Next, practice by second conditional sentences and questions. Здесь у нас идет practice. Например, the first one, example, I wouldn't live with my parents if I didn't have to. Я бы не жил с моими родителями, если бы я не должен был, да? То есть он должен, как он живет. Nick wouldn't have to commute every day if he worked from home. То есть Ник не разъезжал бы каждый день, если бы он работал недалеко от дома, да? То есть где Ник у нас результат wouldn't have to commute every day if he, past simple второй формы ставим work, if he worked from home. If they didn't have such a noisy dog, they would get on better with their neighbors. Если бы у них не было бы такой шумной собаки, они бы ладили лучше с их соседями, да? Здесь, где их приводим условия if, stay, потом not have, ставим перед ним вспомогательный глагол прошедшего времени, did, отрицательно, как if they didn't have such a noisy dog, they would get on better with their neighbors. Это хорошо ладить. Next, number 3 is the last example. I wouldn't buy that bike if I were you. То есть я бы не купила этот мотоцикл, байк, если бы я был на твоем месте. If I were you. Вместо was можем использовать после if were для местоимения I, he, she. Как было сказано здесь. We can also use was for were with I, he, and she, and could instead of would. Теперь перейдем к самой форме. We have grammar task, writing task, speaking task, and home task. Writing task. Выполняем задание на платформе. Complete with the present simple future with words. Circle correct word expressions.
If I fail my exams, I will take them again next year. Если бы я провалилась мои экзамены, я бы заново их сдавал, да? That girl, здесь уже идет у нас first conditional, не second, а first, самое первое, что объясняла. Present simple в первой части, результат, а в второй части will и просто глагол, да? That girl will get into trouble if she doesn't wear the uniform. Эта девочка, то есть у нее будут проблемы, если она не оденет свою школу униформу, да? If you give in your homework late, the teacher will not mark it. Если, то есть, вы домашнее задание свое учителю дадите поздно, учитель не оценит этого, да? Don't write anything unless you are sure of the answer. То есть, не пишите что-то, пока вы не будете уверены в ответе. Next, don't write anything unless you... то есть не пишите что-то, пока вы не будете уверены в ответе. Gary will be expelled if his behavior doesn't improve. They will be late for school unless they are hurrying. Ask me if you don't know what to do. Johnny will be punished if he shouts at the teacher again. My sister will finish university this year if she passes all her exams. I will not go out tonight unless I finish my homework quickly. То есть после unless просто with present simple также здесь. Don't write anything unless you are or you are sure of the answer. They will be late for school unless they hurry. Number 9, I will not go out tonight unless I finish my homework quickly. Call me if you need some help with your project. B, circle the correct word or expression. I won't go to university if I don't get good results. Don't turn over the exam paper until the teacher tells you to. То есть не переворачивай экзаменационный лист до того, пока учитель вам не скажет, until the teacher tells you to делать этого. Please check the water. It's not too hot. Water is not too hot before the kids get in the bus. Проверьте, воду не слишком ли она горячая до того, как дети пойдут в ванную, да? Your parents will be really happy when they hear your good news, когда ваши родители будут действительно счастливы, когда услышат эту хорошую новость. I will look for a job in September. То есть я буду искать работу в сентябре. Before I come back from holiday, до того, как я вернусь after I come back from holiday, после того, как я вернусь с моих выходных, да? The schools will close unless или until it stops snowing soon. Школы закроются до того, как
перестанет идти снег, да? The schools will close until it stops snowing soon. The job is very urgent, so please do it as soon as you can. Работа срочная, поэтому сделайте настолько быстрее, насколько это возможно. We will stay in the library until it closes. Мы будем здесь в библиотеке стоять до того, как она не закроется. Then we will go home. Harry will probably learn to drive when he is 18. Harry будет учиться водить, когда ему будет 18. You won't be able to speak to the head teacher unless you make an appointment. Вы не будете разговаривать с завучем, пока не напишите заявление, да? Unless you make an appointment. То есть вы не будете способны или вам не разрешается, да, поговорить с завучем, to the head teacher, unless you make an appointment, пока вы не напишите заявление. Number 10. Give mommy a kiss before she goes to work. То есть до того, как пойдет она на работу, попрощайтесь, да? Give mommy a kiss before she goes to work. До того, как она, перед тем, как она пойдет на работу, поцелуйте ее в щечку. Next, we have reading task. Read the article again, choose the correct word to complete the gaps. Letter mine. Здесь у нас картинка вот с текстом, да, since you know if you still live with your parents. Вещи, которые вы знаете, если вы будете жить с вашими родителями. Нужно прочитать текст и ставить подходящий вариант. For example, it doesn't matter, да, это не имеет значения. How old you are, you will always be a child to them. То есть не имеет значения, сколько вам лет, чтобы сделать оставаться ребенком для ваших родителей. They will tell you to put a coat on every time you leave the house. Они будут всегда говорить вам, наденьте пальто каждый раз, когда вы будете уходить из дома. It's really embarrassing when you meet new people to admit you are still sleeping in your childhood. Действительно раздражающе, да, или когда вы встречаете новых людей, вы до сих пор спите. You are still in your childhood bedroom, в вашей детской комнате. Но это не то, чтобы раздражающе, embarrassing, это как бы неловкий момент. Неловкий момент. It's really embarrassing when you meet new people to admit, когда вы в своей детской комнате до сих пор находитесь. You have to legally let them know all your movements and text them to say you are going to be home late. Вы должны let them, то есть разрешить им знать, да, know all your movements, ваши все движения, и сообщать им, писать сообщения, отправлять, to say you are going to be home late, что вы собираетесь прийти домой поздно. 99% of the time after a night out, your parents will be awake, waiting for you, even if it's 4 a.m. Если они ваши родители будут после ваших тусов и ночных движений ждать вас до утра. И не важно, что сейчас время 4 утра, да, awake, находиться в пробуждении. Дальше продолжаем. Every day of your life, you, каждый день своей жизни, you hear, вы слышите, да, you treat this house like a hotel. Вы относитесь к своему дому как к отелю. You become the household, то есть ваши родители вам говорят, то убирать, вы не в отеле находитесь, не в гостях, да, например.
You become the household IT technician if anything goes wrong in the house to do with phones, broadband or TV. You are called to the rescue. И так далее. И кажется, дальше остальное вставляете, то есть по смыслу к тексту. Ну, думаю, здесь ничего сложного нет. Listening task, аудио прослушиваете. You're going to listen to an audio 7.21 guide to the Handel and Hendrix right hand or hand. Look at the pictures of George Friedrich Handel and Jimi Hendrix. What do you know about them? Здесь у нас дана информация про двух людей, и вам нужно написать hand или hand. 7.21 Welcome to the Handel-Hendrix house. Handel's house. In 1712, the German composer George Friedrich Handel decided to settle permanently in England, where he was employed as musician to the English court. After living in Surrey for some years, he moved to London, and during the summer of 1723, he rented a house at 25 Brook Street. He was the first occupant of the house, but as a foreigner, he was not allowed to buy it. However, after becoming a British citizen 5 years later, he decided to continue renting the house. In 1742, his annual rent for Brook Street was £50. The plan of the house in Brook Street was usual for a modest London townhouse of the period. There was a basement containing the kitchens, and on the ground floor there was a room at the front for receiving visitors. On the first floor, there were bigger rooms where Handel entertained and worked. In the largest room, he kept his instruments, a harpsichord and a little house organ, and he occasionally rehearsed there. The room next to it is where he composed many of his most famous works, including The Messiah. The second floor contained the bedroom at the front, with a dressing room at the back where he kept his clothes. In the attic at the top of the house, the servants had their rooms. During the last decade of his life, Handel's eyesight got worse, and by 1754 he was completely blind. He died at his Brook Street house on the 14th of April 1759. He was buried in Westminster Abbey, and more than 3,000 people attended his funeral. Hendrix's flat. Although Jimi Hendrix's career only lasted 4 years, he is widely regarded as one of the most influential electric guitarists in the history of rock music. The flat on the upper floors of 23 Brook Street was found by Jimi's girlfriend, Kathy Etchingham, when she saw an advert in one of the London evening newspapers in June 1968, while he was in New York. He moved in briefly in July, before returning to the United States for an extensive tour. He spent some time decorating the flat to his own taste. He bought curtains and cushions from the nearby John Lewis department store, as well as ornaments from Portobello Road Market and elsewhere. He told Kathy that this was my first real home of my own. In January the following year, he gave a series of press and media interviews and photo shoots in the flat. He also appeared on the BBC and gave 2 concerts in February at the Royal Albert Hall. In March 1969, he went back to New York again, and although Kathy stayed at Brook Street for a while longer, Jimi did not live there again. He died in London in 1970 at the age of 27, but in a hotel, not in... Look at the pictures of George Friedrich Handel and Jimi Hendrix. What do you know about them?
And now you have listened to your audio, and then you should try to sing. The first one will be, however, after becoming a British citizen 5 years later, he decided to continue renting the house. То есть после, однако, гражданства, как он пробыл в Британии, гражданина Британии, спустя 35 лет он решил продолжить арендовать дом, да, renting the house. Это касается Фредерик Хендл, да. He moved in briefly in July before returning to the United States for an extensive tour. It will be Friedrich Jimi Hendrix. There was a basement containing the kitchens on the ground floor. There was a room at the front for receiving visitors. It will be for Friedrich Handel. We have next task, speaking task. You should answer the questions according to the picture. What can you see in the picture? Describe, please, do you like or dislike these pictures? Name the pictures. Are these pictures from real life, and so on? You should answer all these questions according to these pictures. And next, you should read this dialogue. That's all. And you have homework. Home task you should do by all. Second conditional is заполняем по формуле. Второе условное. If he, past simple, was my friend, I would invite him to the party. Если вам был моим другом, я позвала его на вечеринку. Second, раскройте скобку, поставим глагол нужную форму, также ставим глаголы нужную форму past simple, и в второй части будет past infinitive. Listening task, you should listen and complete this. Speak about 4 stations in the picture using conditional form. Используя conditional form, нужно вам просто проговорить на это аудио. So now our lesson is finished. Time is up. See you on next lesson. Thank you.